next upcoming exam, which will be conducted on 9th March. Okay, so I think we have to more emphasis on physical chemistry background. Okay, so today I have to discuss some previous year questions and also some important questions solved. Not only that, I discuss so many questions which are different chapter. Basically they are based on physical chemistry. Okay, and if it is possible, so I will make the next one video which will merge all the organic, inorganic, physical and also mathematics type questions solve, because there must be in BARC examination you have to memorize, that is there must be some question that should become from mathematics background also. Okay, there may be the integration, differentiation, limit and also the trigonometric function. These four things you have to ready. Okay, because there must be so many simple differentiation, simple integration type question, even simple uh, trigonometric function type questions. Suppose 1 plus cos x plus cos 2x by 1 minus cos x plus cos 2x. This type of question, that is equal to what? This type of question may become limit question, that is limit 0 to infinity, that is 1 plus x by x is what? Suppose I give you, suppose that is this type of question that may become. So you have this type of knowledge. Okay, very few physics type question may become or not. So uh, if you have the knowledge about physics so much, so that may be beneficial to you. But if you have no, so that is okay, because there are not necessarily that is always questions from physics that should become. There must be, I see the previous 10-year question, there must be only one, that is 2022. This session only there must be in 2022 question pattern. On that case I see that is physics type question came on that examination hall, sorry, on that exam. But after the 2023 2024 there must be no such type of questions are seen. Okay, so are seen. So you have to think that is physics you can avoid, but you never avoid the mathematics background, especially for trigonometric functions, limit and also differentiation, integration. These four fundamental things you have to memorize, and these are not so very difficult. You have to first you have to memorize all of the formulas of differentiation, integration, limit and last one trigonometric functions. Okay, and this is very easy. If you are belong from class 12 mathematics, if you had the mathematics as a subject from class 12, so you can able to do this. Okay, because there in that BARC question, B.Sc type mathematics questions are not come. There must be always class 12 type question come. Okay, so class 12 knowledge if you have, so that must be okay. Okay, so you should only the revision, otherwise no, nothing is very important on that case. But for chemistry there must be physical chemistry is more emphasized, not only the physical spectroscopy or quantum chemistry, that is that is in CSIRNET mostly quantum chemistry and physical spectroscopy are having the high weightage. Okay, তো CSIRNET কি হয় spectroscopy আর quantum chemistry বড় weightage carry করে. But when you see BARC, there may be the short term question, long term question, numericals, many types of variation may come from physical chemistry. Even such some chapters which are actually ignored for the CSIRNET and GATE exam, that may also be incorporated, having the influence in BARC examination, because nuclear chemistry is very important for the case of BARC exam. And also there must be, remember, that is the colligative properties, solution, gas law, liquid, surface tension, even
So many questions from spectroscopy, obviously solid state, phase equilibria, so many questions that should become. Okay. Now we have to go organic. Organic chemistry and inorganic chemistry are with respect to, if you compare with physical chemistry, that is less question that should become, but they are more moderately easy. Okay, but physical questions, some questions are tough, some questions are moderate, some questions are easy. Okay, the question pattern that should be arranged like a standard. Okay, so you have to see this. Okay, now we have to go in question solve. তাহলে আমরা এখন question solve যাব. Okay, first question. A particle in three-dimensional cubic box of L has energy 14 h square 8 m square. The degeneracy of the state is. That is June 2012. Option A 2, option B 3, option C 6, option D 9. Okay, so a particle in three-dimensional cubic box L has energy 14 h square. The degeneracy of the state is. Option A 2, option B 3, option C 6, and option D 9. So time start now. Timer. দেখো, there must be, this is the degeneracy. Okay, this is the degeneracy. Now, no, degeneracy, that means nothing but nx square, ny square, nz square, bracket close, h square, 8 ml square equal to 14. Okay, so from that you get, that is nx square, ny square, z square equal to what? 14. So that can be only possible when we get that is 1 square, 2 square, 3 square. So that should be cos 14. Okay, so এখানে কি হতে পারে? ডিজেনারেসি পরে পেয়ে যাচ্ছে। That is 1, 2, 3 can be possible. First possibility. Second one, there may be 1, 3, 2. That is suppose nx, ny, nz. That can be possible. 2, 1, 3, 2, 3, 1. So 3, 1, 2, 3, 2, 1. Okay, so basically in all equation you get, that is 1 square, 2 square, 3 square, ultimately কি পাবো? 14 পাবো। Okay, so there must be 2, 3, 4, 5, 6. So degeneracy 6. ওকে, বোঝা গেল? ইভেন তবু মনে রাখার জন্য মনে রাখবে, দ্যাট ইজ ইফ nx
equal to ny equal to nz. On that case, degeneracy g equal to 1. First case. Second case, x equal to ny not equal to nz. Degeneracy equal to 3. Okay. And third case, nx not equal to ny not equal to nz. Degeneracy equal to 6. Okay. So this is the first case when degeneracy equal to 1. This is the second case, degeneracy equal to 3. This is the third case, degeneracy equal to 6. Okay. So when all are equal, degeneracy will be 1. When any one is unequal, suppose nx equal to ny not equal to nz. Okay. So on that case, degeneracy will be 3. And if all are unequal, so on that case, degeneracy is 6. যখন সবগুলোই অসমান হবে তাহলে সেক্ষেত্রে degeneracy কি হবে 6 হবে। তাহলে ওটা ডিলিট হয়ে গেছে মনে হবে। তাহলে অ্যান্সার কি হবে? সবগুলোই যেহেতু আনইকুয়াল, সো দ্যাটস ওয়াই degeneracy is 6. ওকে, নেক্সট। নেক্সট কোশ্চেন 2 নম্বর। ইউজিং হুকেল molecular orbital approximation, the two roots of circular equation of ethene are option A alpha plus root 2 beta alpha minus root 2 beta, option B alpha plus b comma alpha, option C plus beta comma alpha minus beta, option D plus 2b comma alpha minus 2b. So using Huckel molecular orbital approximation, the two roots of circular equation of ethene are. Using Huckel molecular orbital approximation, the two roots of circular equation of ethene are. First option a plus root 2b, a minus root 2b. Second option a plus b comma alpha. Third option a plus b comma a minus b. Option D a plus 2b comma a minus 2b. So time start now. এবার টাইম অফ। দেখো আমার কি বলছে, হুকেল মলিকুলার অরবিটাল সিকুলার ইকুয়েশন, সিকুলার ইকুয়েশন অফ ইথিন। ওকে, তো মনে রাখবে হুকেল ইকুয়েশন ফর ইথিন কি হবে, 1 x ইকুয়াল টু 0 হবে, যেখানে হয় আর x ইকুয়াল টু আলফা মাইনাস ই বাই বিটা। ওকে, এবার নেক্সট। এবার দেখো এই যে এখান থেকে এখানে ম্যাট্রিক্স সলভ করে এখানে পাবে x স্কোয়ার মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0। ওকে, তাহলে এবার দেখো, নাও ইউ হ্যাভ টু সি x স্কোয়ার মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0 স্কোয়ার ইকুয়াল টু 1।
x equal to plus minus 1. Okay, now two roots alpha plus b, alpha minus b. Okay, now we get alpha minus e by beta to plus 1, alpha minus e equal to beta. So e value is minus beta. Okay, that's beta. Next one, minus beta minus 1, minus e equal to minus beta. So equal to alpha plus b. Okay, there must be two value you get. That is energy value alpha minus beta, alpha plus beta. So there must be two roots will be there. Okay, by solution you get two roots. So option, that is alpha plus beta, alpha, no, এটা তো হবেই না, এটাও না, 2 বিটা বলে কিছু হয়নি, এটা হবে অপশন সি ইজ দ্য correct answer. That is alpha plus beta, comma alpha minus beta. তাহলে using Huckel molecular orbital approximation, the two roots of secular equation of ethene, that should be alpha plus beta, alpha minus beta. What should be we have to done? That is first matrix equation you have to memorize. এই matrix equation টা তোমাদের মনে রাখতে হবে. That is within the matrix 2 into 2, that is x1 1x equal to 0. And by solving this matrix you can get the equation, key equation পাবে, that is x square minus 1 equal to 0 and x square equal to 1. And by here x equal to alpha minus c by beta. So now you get alpha value, that is x value plus minus 1. And now put the value alpha minus c by beta in the place of x. Okay, কারণ x এর ভ্যালুই তো alpha minus e by beta, রাইট? তো সেখানে একটা প্লাস 1 হবে, একটা মাইনাস 1 হবে, এখান থেকে এনার্জি ভ্যালু দুটো পেয়ে যাবে, that is alpha plus beta and alpha minus beta. Okay, next. Next question 4. For H2 molecule in the excited state, sigma G1, sigma U1, okay, the spin part of the triplet state with MS is proportional to, that is must be June 2012. Okay, option A alpha 1 beta 2, option B alpha 1 beta 2 minus beta 1 alpha 2, option C alpha 1 alpha 2, option D alpha 1 beta 2 plus beta 1 alpha 2. So time start now. That is for H2 molecule, that is molecular hydrogen. In the excited state, sigma G1 and sigma U1, the spin part of the triplet state with MS is proportional to. That this is the sigma G1 and sigma U part, spin part, that should be related to proportional to which state. There are so many options, that there are 4 options. That is first one alpha 1 beta 2, next one alpha 1 beta 2 minus beta 1 alpha 2, third one that is alpha 1 alpha 2, and last one alpha 1 beta 2 plus beta 1 alpha 2. Okay, now time start now. Okay,
ওকে টাইমার। এবার দেখো, for H2 molecule in the excited state, sigma G1 sigma is 1 spin part of the triplet state with ms value that should be ms equal to 0. Okay, and that should be proportional to alpha 1 beta 2 plus beta 1 alpha 2. Okay, as for ma is equal to 0 and triplet state কি হবে, triplet state to 1 by root 2 within a bracket alpha 1 beta 2 plus beta 1 alpha 2. Okay, so কি বুঝলাম, that is ms equal to 0 হয় on that condition and proportional to within a third bracket alpha 1 beta 2 plus beta 1 alpha 2. But if you use the actual value, so there must be the actual value is 1 by root 2 into within a third bracket alpha 1 beta 2 plus beta 1 alpha 2. ঠিক আছে, তো এক্ষেত্রে অপশান তোমার কোনটা হবে, অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। আর মনে রাখবে এটা হলো তোমার নিয়ারেস্ট ভ্যালু, যে কার সঙ্গে প্রপোর্শনাল সেটার ভিত্তিতে আলফা 1 বিটা 2 প্লাস বিটা 1 আলফা 2। কিন্তু যদি সেক্ষেত্রে ধরো এই যে অপশানগুলির মধ্যে একটা অপশান থাকলো আলফা 1 বিটা 2 প্লাস বিটা 1 আলফা 2, আরেকটা অপশান থাকলে 1 বাই রুট 2 ইন্টু দিস টার্ম, তাহলে সেক্ষেত্রে অলওয়েজ রিমেম্বার, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস 1 বাই রুট 2 ইন্টু দিস টার্ম, দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দিস ইজ দ্য মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। ওকে, yes, there must be the option D is the correct option, but option D suggests you that is the proportional, that is সমানুপাতিক বোঝায়, right? But if you want the actual value from this question, or if the question there must be the most appropriate one you have to choose, so on that case if any option you get that is 1 by root 2 into alpha 1 beta 2 plus beta 1 alpha 2, so on that case this term will be the correct answer. Okay, because you have to always choose the appropriate one. Okay, next. Next question. 3 option, 4 number আগে করিয়ে দিয়েছি। The energy of a harmonic oscillator in its ground state is half h cut omega. According to the visual theorem, the average kinetic energy, that is called T, and also potential energy, that is also called V, of the above are. Option A, T equal to 1 by 4 h cut omega, V equal to 1 by 4 h cut omega, B equal to T equal to 1 by 8 omega, 3 by 8 h cut omega, C omega minus half h cut omega. Option D, 3 by 8 h cut and V equal to by h cut omega. Okay, so the energy of a harmonic oscillator in ground state is half of h cut omega. According to the visual theorem, the average kinetic energy T and the potential energy V of the above are.
So option A, T equal to 1 by 4 h cut omega, B equal to 1 by 4 h cut omega, option B, T equal to 1 by 8 h cut omega, B equal to 3 by 8 h cut omega, C option C, T equal to h cut omega, B equal to minus half h cut omega, and D, T equal to 3 by 8 h cut omega, and B equal to 1 by 8 h cut omega. So which is the correct answer? Okay, time start now. Okay, time up. Yeah. কি বলছে the energy of harmonic oscillator in ground state half of h cut omega. Okay. According to the virial theorem, the average kinetic energy T and potential energy V of the above are. Okay. Now we have to start. Hello, করে বোঝুন. Sorry. According to virial theorem, that is for simple harmonic oscillator SHO, কি পাই? এনার্জি ইকুয়াল টু আমরা জানি কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি. ওকে, কে ফর কাইনেটিক এনার্জি, পি ফর পোটেনশিয়াল এনার্জি. নাও অ্যাজ ফর এসএইচওর ক্ষেত্রেই আবার বলছে গ্রাউন্ড স্টেটে দেখা যাচ্ছে অন গ্রাউন্ড স্টেট দ্যাট ইজ কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু পোটেনশিয়াল এনার্জি. সো অন দ্যাট কেস এখান থেকে আমরা পাই এনার্জি ইকুয়াল টু 2 ইন্টু কাইনেটিক এনার্জি. কেন? এখানে পোটেনশিয়াল এনার্জির জায়গায় কাইনেটিক এনার্জি ইউজ করবে. সো ইউ গেট দ্যাট ইজ কাইনেটিক এনার্জি প্লাস কাইনেটিক এনার্জি, ইউ গেট 2 ইন্টু কাইনেটিক এনার্জি. ওকে ওকে. নেক্সট ওয়ান, গিভেন, কি গিভেন দেওয়া আছে? দ্যাট ইজ ই ইকুয়াল টু হাফ অফ এইচ কাট ওমেগা. দেখো দিস ইজ দ্য গ্রাউন্ড স্টেট দেওয়া আছে. দিস ইজ ওকে. নাও you can use this half of h cut omega equal to 2ke, so you get potential energy equal to 1 by 4 h cut omega. Okay, and as you know kinetic energy equal to potential energy, so is equal to by 4 h cut omega. Okay. So according to virial theorem for simple harmonic oscillator, energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Okay. But when you have to consider that is for ground state, there must be we have to simple consideration. আমরা তখন সেক্ষেত্রে simple consideration নিব, মানে যেটা সবচেয়ে simple যেটা assumption নিব সেটা kinetic energy equal to potential energy. Okay. So you put the value in equation number 1. ইকুয়েশন নাম্বার 1-এ কাইনেটিক এনার্জি অ্যান্ড পোটেনশিয়াল এনার্জির জায়গায় আবার কাইনেটিক এনার্জি বসিয়ে দেখবে 2 ইন্টু কাইনেটিক এনার্জি হবে. ওকে. নাও এনার্জি ইকুয়াল টু এনার্জি বেসিক্যালি এখানে কি গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি. সো গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি ইকুয়াল টু হাফ অফ এইচ কাট ওমেগা. তো হাফ অফ এইচ কাট ওমেগা ইকুয়াল টু 2ke. Okay, so from this way you get that is potential energy equal to half 1 by 4 into h cut omega, 1 by 4 into h cut omega. And as you know যেহেতু আমরা জানি যে kinetic energy equal to potential energy equal to 1 by 4 h cut omega, so ultimately kinetic energy equal to potential energy, so that's why if potential energy equal to 1 by 4 h cut omega, so there must be definitely kinetic energy will have the same value. Okay, তো পোটেনশিয়াল এনার্জি ভ্যালু যেহেতু 1 by 4 h কাট ওমেগা, তো অবশ্যই এখানে যেহেতু আগেই বলছে গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জিতে কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু পোটেনশিয়াল এনার্জি, সো অবশ্যই তোমার কাইনেটিক এনার্জি আর পোটেনশিয়াল এনার্জি ভ্যালু সেম হবে. সো দ্যাটস ওয়াই কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু পোটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু 1 by 4 h কাট ওমেগা. ওকে, দুটোর ভ্যালু এই 1 by 4 h কাট ওমেগা হবে. সো t ইকুয়াল টু 1 by 8 h কাট ওমেগা হবে না, 3 by 4 h কাট ওমেগা হবে না, h omega হবে না. A option is correct, that is t equal to 1 by 4 h cut omega and v equal to 1 by 4 h cut omega. This is the correct answer. দুটো ভ্যালুই 1 by 4 into h cut omega হবে. Okay, next.
Now the fifth question, the term symbol, that is key 1G 2 sigma U2 2 sigma G2 2 sigma U2 1 pi U1 1 pi U1. Okay. The molecular term symbol represented as কিরকম 2s plus 1 Lj. Okay, so there must be always a number, that is must be mod of ml letter molecular orbital, that is basically mostly are homo. Okay, so sigma equal to what? ml 0, that can be signified as this. Pi equal to ml value 1, that can be signified as this, and delta value, that is must be 2, signified as delta. Okay, so এখানে আমার এটা বার করতে হবে। ওকে, এখানে কোনো অপশন সাপোজ দেওয়া নেই, তাহলে অপশন যদি না দেওয়া তাই কি করবে? সাপোজ তো the term symbol 1 sigma g that square 1 sigma u that square 2 sigma g that square 2 sigma u that square 1 pi u1 and 1 pi u1. Okay, the molecular term symbol represented as 2s plus 1 Lj, and there must be homo is there, sigma pi delta, and corresponding ml value is also there. If ml value equal to 0, so there must be this called sigma and can be represented as this type of symbol, this type of symbol. Okay, and when the mod of ml value equal to 1, so that can, this is the pi mo, and the letter is capital Pi. If ml value is 2, this is 2, so basically the mo is goes to delta and letter is capital delta. Okay, so by this way you have to find out the value of 2s plus 1 Lj. So time start now. Remember that is each pi means what? Plus 1 minus 1. কেন? দেখো, pi means what? Pi means suppose that is a p orbital, তো এটা হয়ে গেল পাই, এটা পাই, এটা সিগমা, তো পাই একটা হলো প্লাস 1 আর এটা মাইনাস 1 হয়। Pi is basically two type, plus 1 minus 1. So by this way you get that is the value 0, that is ultimately 0 value, that means sigma, and sigma representation তো আমি দেখালাম, and also এখানে unzeroed to unzeroed, that should be equal to zeroed, so G is there. Okay, so ultimately you get this term symbol. Okay, next. তাহলে টার্ম সিম্বলটা কি হবে? দ্যাট ইজ 3 সিগমা জি মাইনাস হবে। তো আজকের মতো এটুকুই থাক, এরপর দিন আমি আরও ডিটেলসে বলবো। ওকে।